Na ikundi itarĩ cia gĩthirikari gũtongoria mĩhang'o ya gũkũngũĩra mĩaka 15 ya gatiba njerũ gũkũ igĩũkĩrĩra thirikari nĩ kwagĩra kĩene gatiba ĩno kuona ĩkoretwo ĩkĩagagia a Kenya arĩa mararegana nayo kũhĩtũkĩra honge cia ũgitĩri. Tugakonyita ũgeni rwĩga-inĩ rwitũ rwa mũtambũrũko wa mohoro niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a twĩna wagaki wa Muthoni ũrĩa wĩikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Tukĩambĩrĩria mohoro maitũ, ũrĩa warĩ seneta wa gũthukio Gloria Orwomba nĩ ekorire haceke thutha wa kũgirio kũingĩra mbunge-inĩ ya Senate thengia ya gũkorwo na watho wa igoti. Orwomba egũthiĩte mbunge-inĩ ya Senate akiuga igoti nĩ rĩateanĩirie mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo akĩhagũrwo nĩ kĩama kĩa UDA, agĩkinyĩrĩria we no seneta wa gũthukio thengia ya kĩama kĩa UDA gũthinga ithenya rĩake na mũndũ ũngĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũtuthũrire gĩcanjama nja wa mbunge ya Senate ta ũrĩa mwandĩki witũ Maina Kĩhumo aratũtarĩria. Gĩcanjama nĩ kĩyumĩririe mũthenya wa ũmũthĩ nja wa mbunge ya Senate thutha wa ũrĩa ũrarĩ seneta wa kwamũrwo Gloria Orwomba kũhingĩrĩrio nja wa mbunge ĩyo thutha wa kĩama kĩa UDA kũmũhũrũra madaraka na gũthukĩra mũndũ ũngĩ. Nyongeni kabisa. Ni nyongeni. Why are you arresting me? Why are you arresting me? Orwomba egwĩkinyĩtie mbunge-inĩ ya Senate akuĩte watho wa igoti wa kwagithia hinya kũhagũrwo gwake kumana na mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo akĩhamũrithio ũgwĩkĩrĩrwo nganja na gũteanĩrio nĩ igoti. And here are my orders. If you have other orders against these orders, then you show them. Lakini maneno ya orders unless uko na orders from above. You have orders from above. Gari inaingia kazini unless you have orders from above. Uko na orders from above. Kujeni munirushie tear gas hapa ndani. Munishoot kwa miguu. Nĩ gĩcanjama kĩgucĩrĩirie mũingĩ ũrĩa kwĩhĩtũkagĩra nja wa mbunge. Orwomba akĩenda maabitha a borithi mamũikie ngono kana mareke aingĩre agĩtĩtĩrithia atĩ nĩwe seneta wa UDA wa gũthukio nginya igoti rĩtue ũndũ ũngĩ, gĩcanjama kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie aikio ngono na gũtwarwo thĩinĩ wa ceceni ya Central. Oho nĩamũrĩkĩte mbunge ya Senate akiuga nĩ nyite mĩgwate na nĩ ĩgũmĩirwo nĩ ngukumio hamwe na ũnyamaria wa andũ kĩmwĩrĩ, ndeto ĩrĩa augĩte ĩkĩrĩtwo hinya nĩ mĩario ya president ĩrĩa ĩrĩga kwaria. Who is this person who is even paying for a breakdown to come and illegally move my vehicle and get me out of the entrance as I was trying to access? So you can see, that's what I'm saying. Kenyans, don't be distracted. I am not fighting for a salary. I mean, best be sure about that. I am trying to show you what is happening in this very corrupt house in the Senate. That is what's happening. Yes, I support the president. And by the way, one thing you should understand, those who are saying, oh, this and that, he came out and said the parliament is corrupt. Nobody is calling him crazy. No one has suspended him from his seat. Why was I suspended? Why am I being removed for saying the same thing that the president has come to now say? Kĩama kĩa UDA kĩahamũrithirio Orwomba gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũseneta wa gũthukio makĩmũcukĩra gũkorwo agĩtiganĩria na ate kũrũgama na kĩama, mateta marĩa akorirwo akĩregana namo akiuga aranyamario tu nĩ ũndũ wa mũrũgamo wake wa kĩũteti. There is a stranger at the floor of the house. You cannot impeach anyone. Not the Kericho governor, not anyone. You cannot impeach anyone when the house is illegally constituted. And the lawyers of the Kericho governor take notice of this. You are sitting before a kangaroo court. You are not sitting before a legally constituted court that is supposed to look into the matter of impeaching you. That, as it stands now, as long as I am not in with the situation that is a kangaroo court. But I want to thank the bosses of Central Police because they refused to charge me. They said, you've been brought here, but we don't know why you've been brought here. And they insisted that the people who brought me here must now be the ones to bring the charges. That is why some of the things are taken long. And even that you can see, this issue of orders from above.
There's an individual we are pursuing. We are going to put in a complaint at IPOA. We are going to put in and all these things we are documenting is not for the local. We are going to the highest court in the land. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Wakisongesha kidogo tuambie wachana. Ngatho Maina Kĩhumo nĩ riboti yo President William Ruto nĩ ugĩte thengia wa makĩria ma thibitarĩ 1,000 iria ihingĩtwo igĩkuruhanio na ngukumio ya kĩgĩna kĩa mũbango wa SHA nĩ ikũrũmanĩrĩrwo nacio nginyanagia icokie mbeca iria itũmĩirwo na oho mahingũrĩrwo thitango nĩ kũiya kĩgĩna kĩa mũingĩ agĩtĩtĩrithia no nginyanagia SHA ĩrute wĩra. Ruto nĩ ahinyĩrĩirie atĩ mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ matanyĩtwo gũtigĩrĩra mũingĩ ni wamũkĩra motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Thutha wa mathibitarĩ makĩria ma 1,000 kũhingwo magĩkuruhanio na kungumia kĩgĩna kĩa mũbango wa ũrigitani wa SHA, rĩu President William Ruto augĩte matikũrũgamĩra haha. We also have Akĩaria arĩ thingira-inĩ wa iregi kũrĩa egũcemanĩtie na atongoria na aikari a Kiambu, Ruto augĩte ene mathibitarĩ maya no nginyagia macokie mbeca iria matũmĩirwo na mathitangwo nĩ kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ, akiuga no nginyagia SHA ĩrute wĩra. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them because it is criminal to steal money meant for patients. It is criminal to steal public resources using whatever means. So, watch this space. SHA is going to work because we are going to eliminate fraud. Ruto nĩ ahinyĩrĩirie atĩ mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ matanyĩtwo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wamũkĩra motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Maya magĩthiaga na mbere anyiti itemi matiganĩte na thundũri sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri nĩ matabanĩtie kĩgomano gĩa gatatũ kwarĩrĩria ciĩgiĩ kũgacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa morĩtie thirikari kũigithia kũrĩa thundũri sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Donor funding is freezing, starting with USAID and others. That means that things are getting tighter and you'll need locally made affordable solutions, both in medtech, that is hardware, and also health tech, the digital solutions. There's a return on investment to be made. First of all, in terms of impact, the number of lives we can save with the locally made medical devices. There's so many hospitals that don't have equipment. We knew that we needed a solution that is cost effective, that is affordable, that is reusable and very portable while being very easy to use. Ndagĩtarĩ Ayub Manya kuma Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ akiuga thengia wa bũrũri wa Kenya gũkorwo ũkĩrora ũrĩa mabũrũri mangĩ marahũthĩra technology kũgacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ ti maũndũ mothe mangĩkobia. Copy paste sometimes doesn't fit in the space you are pasting. So we must also be careful about our space to be able to modify it well to receive some of these technologies that are in another country. So we don't just blindly copy what is in America and bring it here. Jeremiah Goodluck ni ũmwe wa Mũkenya ũrĩa thundũrĩte mũtambo wa gũteithĩrĩria arwaru na makĩria a higo ũndũ mangĩhota gwĩtia ndagĩtarĩ magathũrimwo na kũrigitĩrwo mũciĩ. Gũkũ nake Alice Muhuhu arĩ mũtaratara-inĩ wa gũthundũra macini ya kũrigita thĩna wa ngoro. Our technology is able to conduct a liver function test, that is knowing how your liver is, a kidney functionality. We're also looking at, remember, many people who have developed kidney failure is because they've been having this problem for a very long time. Kenya right now has at any one time 30 to 40 actively practicing cardiologists, and if you compare this with Europe, Europe has 800 cardiologists per country on average. So the lack of specialists and the lack of specific and sensitive diagnostic tools for cardiology is one of the biggest challenges that we're solving. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.
Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Adan Duale makimwenda atige wĩra ihinda-inĩ rĩa mathaa 48 mokĩte akorwo ti ũguo matemanie bunge-inĩ mũtaratara wa kũmũhagũra kuma wabici-inĩ. Ambunge aya marakuruhania Duale na gũkorwo arĩ gatagatĩ-inĩ ka ngukumio ya mabilioni ma mbeca rũhonge-inĩ rwa SHA anyitanĩire na maabitha nene thirikari-inĩ ũndũ ũmwe na rũhonge rũrũ. Thikũ nini thutha wa kũhithũka kwa ungumania wa mamilioni ma mbeca kũhĩtũkĩra rũhonge rwa marĩhi ma ũrigitani rwa SHA, rĩu gĩkundi kĩa ambunge na maseneta ethĩ arĩa mombĩte ngwatanĩro ya kĩũteti ya Kenya moja nĩ mahinyĩrĩirie gũkorwo na ũigĩrĩrĩki rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo gũtigĩrĩra arĩa othe makuruhanĩtio na ngukumio ĩno nĩ matacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. And we are telling particularly the head of state and his friend Duale, Kenyans have unearthed the scam you schemed to put in place for a long time. As we resume from recess, we want to put together a commission of inquiry so that we get to know how much money has been scammed from Kenyans through these schemes. Matongoretio nĩ seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, bunge ya mahinyĩrĩirie no nginya minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale na mũikarĩri gĩtĩ wa SHA Abdi Mohamed matige wĩra ihinda-inĩ rĩa mathaa 48 mokĩte. Wona akorwo ti ũguo matacũkie makinya mangĩ ma kĩwatho ma kũmathing'ĩrĩria kwĩyeheria iturwa-inĩ ciao. We now demand for the immediate resignation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency, number 3, trying to hoodwink Kenyans with theatrics of summoning the media to harass facilities, to suspend some facilities. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ Aden Duale arĩ gatagatĩ-inĩ ka ngukumio na hamwe na maabitha angĩ anene thirikari-inĩ makiuga itua rĩao kwanĩrĩra kũhinga imwe cia thibitarĩ iria ikuruhanĩtio na ngukumio ĩno ĩkoretwo ĩrĩ njama ya kũhinga Kenya maitho. The Gen Zs have also called for demonstrations in line with this, and we have come here to inform them that Duale and his associates and the surrogates of State House that have been involved in this should not hoodwink them and divert their attention. The chief architects of this scheme are Honorable Duale and the people in State House. Igũrũ rĩu ambunge aya maugĩte marĩhi ma SHA makoretwo marĩ na ũthutũkania mũnene kuona nyingĩ cia thibitarĩ iria ikoretwo ikĩhea Kenya motungata ma ũrigitani itirĩ mbeca ikoretwo ikĩamũkĩra kuma rũhonge rũrũ gũkũ imwe cia thibitarĩ iria ikoretwo ikĩamũkĩra mamilioni ma mbeca kuma SHA nĩ ciamaigĩrĩra. Hospitals that have been there for a long time don't seem to be receiving the amounts that are paid by SHA. Wante Nursing Home Limited, registered on 12th of February 2025, applied to the Ministry of Health the very next day and was approved the same day. It has no physical location, yet by April it had received 3.8 million shillings. Ambunge nĩ mokĩrĩire mũthianĩrĩro wa mathirĩ marĩa mathiĩte na mbere kũgomera rũhonge rũrũ makiuga nĩ maingĩ gũkĩra marĩa marĩ ma rũhonge rwa NHIF na thengia wa gũkorwo rwahingũrirwo mĩeri 10 mĩhĩtũku. SHA has already accumulated 43 billion. A baby who can hardly crawl has already accumulated 43 billion in unpaid claims. And remember, any patient going to India or abroad for treatment does not get any support from SHA. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Riboti ĩyo ya mwandĩki witũ Mwaura Wagunya nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikereka rĩa mbere rĩa mohoro maitũ. Ndũgabacie mĩtambo nĩ tũgũcokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je,
Unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Stahili. App ĩrĩa ĩkũheaga iheo hau ta data bundles na cashback coupons. Nĩ ũndũ mũhũthũ, cokia ciũria o nini kana weke shopping duka-inĩ ĩrĩa njĩtĩkĩrie nĩ Stahili. Download app ya Stahili, ĩkĩra promo code Kameme TV na wĩhotanĩre pap na Stahili. Thĩinĩ wa mũtambũrũko-inĩ witũ wa mohoro, rĩrĩ bũrũri ũrakũngũĩra mĩaka 15 kuma kwambĩrĩrio kũrutithio wĩra gwa gatiba njerũ, ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ imenereirie mũtugo wa thirikari wa kwagĩra kĩene gatiba ĩno, rĩu ikiuga thirikari nĩyo ĩtororoketie mũno harĩ kwagarara gatiba ĩno. Mamwe ma maũndũ marĩa thirikari ĩgwetetwo mũno gwĩka na kwagarara watho namo ni hamwe na kwagagia a Kenya kuhitukira honge cia ũgitĩri kunyamaria aria othe mamiũkĩrĩra, hamwe na kurega gukinyaniria maundu matiganĩte maria mabatie gukinyanirio ni thirikari cia county handu ha thirikari nene. Mwandĩkitwo Batarwa Mwangi na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro kĩa mũthĩ wa ũkũngũĩri wa mũthĩ wa gatiba kana Katiba Day gũkũ Nairobi, kũrĩa ikundi itanyihiire 21 ciahũranĩra ihoto cia ũmũndũ ciĩkinyĩtie nĩguo gũtarĩria harĩa ũkinyanĩria wa gatiba ũkinyĩte arĩ mĩaka 15 thutha wa gatiba ĩno kwambĩrĩria kũhũthĩka. Ona gũtuĩka mĩaka 15 nĩyo ĩhĩtũkĩte, ikundi cigatarĩria atĩ gatiba ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩrio ũrĩa kwagĩrĩire, rĩu thirikari ĩkĩgwetwo ta mũhĩnga ũrĩa mũnene harĩ ũkinyanĩrio wa mawatho marĩa marĩ gatiba. President William Ruto's declaration of Katiba Day appears less about the honoring the Constitution and more about sanitizing a record of consistent, grave and systemic violation. Devolution, one of the Constitution's most significant gains, has been systematically weakened through delayed and inadequate funding of counties, crippling essential services such as healthcare and education. Interference with Parliament and the judiciary must end. Wagarari wa ihoto cia ũmũndũ na ũnyamaria wa arĩa othe mokĩrĩra thirikari beyumĩria na waragania ta kĩonereria kĩrĩa kĩnene kĩa atĩ thirikari ndĩrĩ na bata na kũrũmĩrĩra gatiba. Ciĩko ici ikĩhanĩka makĩria hĩndĩ na thutha wa mĩrũrũngano ya gũtetia ũruti wa wĩra wa thirikari nene. Peaceful protesters, particularly young Kenyans, in the recent Gen Z-led demonstrations have been met with bullets, abductions and killings. Corruption and the wastage of public resources remain rampant, robbing Kenyans of opportunities and deepening inequality. Mwena-inĩ wake mũcirithania mũnene wa hau kabere ũrĩa no mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa President David Maraga agiritanĩtio tingiaru harĩ gũkinyanĩrio gwa gatiba na ungumania thirikari nene. Rĩu akiuga na gũtuĩka gatiba nĩ theretie ũrĩa kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩrĩgitagĩrwo kumana na kũiywo. Mabitha nene na nini thirikari-inĩ matũraga maitagĩra mata ciringi ya mũingĩ makĩmeria heheto na gũtiga tabarĩra cia ũthii wa na mbere heho-inĩ. What we have is an extractive system which is looting public resources with abandon, with no shame at all.
They are doing it and even daring you and saying, look, utadu. Kaunti-inĩ ya Mombatha ahoranĩri ihoto cia ũmũndũ matarĩria atĩ hatirĩ ũndũ mũnene wa gũkenererwo gwakinyanĩrwo ũrũmĩrĩri wa gatiba, ha magĩtĩtĩrithia atĩ korwo gatiba nĩ rũmagĩrĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire gũtirĩ mbeũ njĩthĩ mangĩakuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ya thayũ mwaka ũyũ na mwaka mũhĩtũku. Benefit marĩa maranjĩtie na katiba ĩno maroka mathirĩte, ĩkahana tarĩ document ya gũteithia mĩkora kũiya. Magoka magereire ngĩrĩrĩba-inĩ ati ni hena project irahetũkio, wathikĩrĩria project yo yothe wiguaga nĩ kũrutwo handũ hana, thutha mũtheri wiguaga nĩ mbia ciaiywo. Gũtirĩ na political goodwill ya kuga atĩ nĩ tũretĩkĩra andũ meyathe na mamenye hinya wao, tondũ andũ mangĩmenya hinya wao no mahote gũtake control. Ahoranĩri a ihoto maugĩtio na thengia ya gatiba ĩno gũkorwo yarongoragĩria ũkinyanĩria wa mogarũrũku manene harĩ wathani wa kĩbũrũri na harĩ ũthii wa nambere. Maũndũ maya matirĩ makinyanĩra ũrĩa gwatanyĩtwo. No rĩrĩa andũ matoĩ hinya wao na matekũmenya kĩrĩa no ke ũhenio inene other way, ũkerwo nĩ ngũkũrehera maĩ na ti mbeca cia mũndũ arahũthĩra, nĩ mbeca ciaku arahũthĩra gũkũrehera maĩ maku. Thikũ ici mũndũ arauga kaũndũ ũkaigua imwana nĩ ciakuo, anga nĩ andĩka kaũndũ, mara nĩ Subaru, mara nĩ kĩ, nĩ yaga. Harĩ Kameme TV retera ni Bataro wa Mwangi. O rĩngĩ President William Ruto nĩ ateterithĩtie bata wa kũhũrana na ungumania rita rĩrĩa akĩmũrĩka honge ciothe cia thirikari na gũciũria ciakĩrĩrie haro ĩno. President William Ruto arĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 15 ya gatiba njerũ, atongoria matiganĩte gũkĩrĩ ũguo makĩgweta mageca marĩa marahotomia ũkinyanĩria wa gatiba ĩno. Mũmbi wa Chege auma thĩinĩ wa ũkũngũĩri-inĩ ũyũ na nĩguo tũharĩirie riboti ĩno makĩria. Nĩ mĩaka 15 rĩu kuma kũrugũrio gwa gatiba njerũ mwaka-inĩ wa 2010, igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra makinya maya rĩgĩkinywo nĩ atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte, mwaria thutha wa mwaria makĩrahĩra mawega marĩa maumanĩte na gatiba ĩno. The Constitution creates a very, very paradigmatic shift on the rights and freedoms of the individual. If you look at, for example, when we are dealing with the teachers in the country, you will not hear the Teacher Service Commission being mentioned. You'll hear the Ministry of Education. But the boardroom discussions and the decisions made to ensure we streamline education is under the Teacher Service Commission. Unlike other forms of government, a constitutional democracy system is not merely a majority rule, but it is about a majority rule that is restrained and guided by the rule of law. Katiba 2010 became our national testimony, our solemn vow to build a free, democratic, inclusive, and united Kenya. No na gũkĩrĩ ũguo, amwe ya atongoria aya matinetigithia kũgweta mamwe marĩa matarĩ marakinyanĩra na ho marĩa marahotomia ũkinyanĩria wa gatiba ĩno igana kwa igana. We have a lot of overlapping mandates where you find the executive state departments do not want to let go of functions that purely belong to a constitution, commission and independent office. I am the first to concede, and I've said this and I've conceded it in public, that I don't think we are doing well in Parliament, especially the 13th Parliament. I am not here to apologize. You have members of Parliament from the party that is in the executive, and because they are the majority in Parliament, they call themselves government. You have members of Parliament from the minority who call themselves opposition. Members of Parliament are yet to learn that there is no government or opposition inside of Parliament. There is only the majority and the minority, and collectively we are supposed to oversight the executive. Mĩario-inĩ yake President William Ruto nĩ okĩrĩire kũhũrana na ungumania honge-inĩ ciothe thirikari-inĩ, akiuga ũyũ nĩ ũmwe wa marĩa marahotomia thirikari cia matũra. This calls for a candid and honest conversation within Parliament. Shall members be counted among those who demand and enforce accountability, or among those who undermine the Constitution by entrenching corruption and impunity?
That's a question, Mr. Speaker, Parliament must ask itself. Ruto akiranira kunyita mbaru mashira mothe ma ungumania megukorwo na wira muiganu. Corruption must be chased down every alley, every corridor and every corner of the executive by every well-meaning official and citizen whenever it is spotted. I, William Ruto, President of Kenya, fully support the rigorous and expeditious prosecution of any corruption case backed by evidence. Kia ODM Raila Odinga ni akinyiriirie hihi hindani rikinyu ria guthurima weru gatifeno o ringi akiendekithia kigina kia NGCDF gitwarwo rungu rwa thirikari cia county. We also need to take a fresh look at parts of the constitution whose implementation have been problematic. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga ni akinyiriirie murugamo wake wa gwatha ngari ciothe cia ukui wa muingi guthama kuma tauni-ini no kinyanagia thitĩnji-inĩ njerũ ya Field Marshal Muthoni wa Kirima. Kahiga augite ikinya riri ni riguteithiriria kunyihanyihia muthianiro munene uria ukoretwo tauni-ini no ona thengia wa uregani munene kuma kuri ene ngari ici. Mihang'o ya ukui tauni-ini ya Nyeri ironeka ta iguthio na mbere na gutharara thutha wa gavana Mutahi Kahiga kuga mihang'o ya guthamia ngari ici ni igacokereria muthenya wa rucio thutha wa ciana gucoka thukuru. Ati wananitisha na kura sijui na nini, na wabia hizo ni cianyu. Mimi ile kitu iko ni kama tumetoa amri gari, si nyinyi mko na shida? Kahiga ahinyiriirie ati no nginyanagia mathamire thitĩnji ĩno njerũ na ndaracoka na thutha kuona we ararumirira watho wa igoti. Mimi umenikuta wakati nimekaa ngumu Nyeri town, na nitaendelea kukaa. Lazima matatu ziteremu na waambiwe hivyo. That one is a fact. Kahiga ni ongereire kuga thama ĩno ni guteithiriria kunyihanyihia muthianiro munene wa andu na ngari undu umwe na kuhuthia mihang'o ya ugitiri tauni-ini ya Nyeri. Ukienda tauni ya Nyeri usipogongwa na gari utagongwa na nduthi ama mtu. Hapana, unajua mahali kuna congestion unaibiwa masimu. Kuhana ũguo anyitite mi sector-inĩ ĩno onao ni mehĩtĩte kwaga guthama makiuga undu uyu ni uguthararia mawira mao. Tuguthie na mbere na kugoma kuringana na uria arenda tondu ona kene ndaiguire akiuga ati ni tukumenya etagwo Kahiga na ithuĩ ni akumenya na ithuĩ twĩtagwo andu a biashara. Matatu ndio huenda kwa watu ama ni watu huenda kwa matatu? Na nyinyi hamna complain? Matatu ziteremke, tumeweka pale chini stage mzuri, no maredo ha muthiaga ukihigwo ukaiwo. Ndugamano ĩno ĩingĩrire thikũ ya gatatu ũmũthĩ ona gũtuĩka mĩhang'o ya ũkui thitĩnji-inĩ ici nĩ icokereirie. Leo tuliegeza tu kidogo kwa sababu unajua mimi ni mwalimu na najua watoto wanarudi shule leo, lakini kufikia kesho ile moto itakuwa hapa, tutapambana. And we are not relenting. Twetekerie tuikirie na riboti yo kuma kaunti-ini ya Nyeri ni tugucokereria na mangi maingi ndugathi kuraihu. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. Oh, so na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. You're stupid. She doesn't want to be around Jackie Matubia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyaniria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca
twĩkũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi, thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ Mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Tugacokereria oro ringi thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Atongoria kuma matura-ini matiganite kaunti-ini ya Kiambu umuthi matinda thingira-ini wa iregi guku Nairobi kuria macemanirie na mutongoria wa bururi William Ruto uria uthiete na mbere na kuha muingi wa kirima kumunyita mbaru riri ngumo yake gitaro-ini kiu ithiete na mbere na gucoka thi. Hindi ya mucemanio uyu ni atamburukirie mamwe ma maundu maria thirikari yake hotete gukinyanira na imwe cia tabarĩra iria thirikari iratanya kwambĩrĩria nĩguo kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Matthew Ndung'u niwe wina ripoti ĩno. Na watoto wenu wengi wako TVET, wako university. Ngumo ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua hagũrwo. Ngumo ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto kĩrĩma-inĩ ĩthiĩte na mbere na gũtharara, gũkũ akĩhũthĩra njĩra ciothe gũcokia mũingĩ wa kĩrĩma mwena wake, na kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ anyitire ũgeni atongoria kuma kaunti ya Kiambu thingira-inĩ wa iregi. Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio mũtongoria wa raingĩ mbunge-inĩ Kimani Ichung'wa hinyĩrĩirie Kiambu nĩ gĩtaro mwanya na gĩcigo kĩa Mount Kenya. Mĩario yake kĩnyitwo mbaru nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki ũrĩa ugĩte Kiambu nĩ iganĩte kwĩrũgamĩrĩra ta gĩcigo. Ayeri makiuga mũingĩ wa Kiambu ũrĩ thutha wa Ruto igana kwa igana. We have been Christian the people of Mount Kenya. Lakini hawa watu wa Kiambu ile milima wanaona ni Ngong Hills na Kilimambogo. Na wamesema wao they are a region by themselves. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kanatiguo. Tono utukanie kaunti 6 na citingĩkinyĩra andũ arĩa me thĩinĩ wa Kiambu. Na kwa hivyo Your Excellency, tukija kwa wingi ni sababu tuko wengi, na kura pia tulikopea kwa wingi 2022. Na kwa ile kazi unatufanyia 2027 hawa ndio wataamua. Ama mshaamua? Mshaamua? Mnasemaje? Ati mnasemaje Kiambu? Nimekuwa ground pale Kiambu, lakini nimekaakaa hii mwezi sijakanyanga Kiambu. Nataka nirudi kwa sababu Kiambu, mimi nakubaliana na wale wanasema Kiambu inatoshana ki-region yenyewe. Neguo kana teguo. Si Kiambu ni fire jameni. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ruto ire mweke wa gũtambũrũkia mamwe ma maũndũ marĩa thirikari yake hotete gũkinyanĩria kuma maiyũkia wathani. Ruto ugĩte mũgarũ na mawoni ma mũng'ethanĩro, ũtonga wa bũrũri ũthiĩte na mbere na gũkũra na gĩkĩro kĩnene, akiuga gĩkĩ no kĩambĩrĩria matanya maguo nĩ gũthiĩ na mbere na kũhingũka na makĩria. Tunajenga soko Kiambu, soko 30. Hakuna, sikizeni, I must tell you this. Hakuna county ingine Kenya ambayo tunajenga soko 30. You know?
There is no other account. Na tumeweka shilingi 4.5 billion ya kujenga soko Kiambu. It is going to be the largest market development in modern Kenya ever since independence was we obtained on independence. Hamwe na maundu mangĩrutwo ũgĩtĩ ũrĩmi bũrũri-inĩ nĩ ũrĩkĩtie kũgacĩra thutha wa thirikari yake kũgũithia thogora wa bataraitha o ũndũ ũmwe na kũgathĩka mĩtaratara mĩrũmu ya kuongerera magetha ma arĩmi, ũndũ ũrĩa hinyĩrĩirie nĩ ũhotete kũhukia ng'aragu na kũgũithia thogora wa mũtu. Kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya vyakula, sio kufanya subsidy ya consumption, ni kufanya support ya kilimo. That is why tulibadilisha ile pesa ilikuwa inawekwa pale kwa maduka, because they were giving money kwa maduka ati wapunguze unga. Nikawaambia unga haitoki kwa duka, haitoki kwa supermarket. Unga inatoka kwa mahindi, mahindi inatoka shambani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Muteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere wa gũkĩrĩra tabarĩra cia thirikari ya President William Ruto nĩ anĩrĩire ũmũthĩ gũkahũranĩra gĩturwa kĩa President gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Mĩto yake ĩgũkorwo arĩ gĩthimi kĩiganu gĩa kana mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩmũnyita mbaru mĩrũrũngano-inĩ nĩ makamũhe kanya ka ũtongoria. Rĩrĩ mũrurumo wa mbeũ njĩthĩ ũthiĩte na mbere kũnyita thing'a gũkũ bũrũri-inĩ. Mwaura wa Ndung'u no ũratarĩria makĩria. Ni nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya ũfungamano Nairobi, mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi akiumagario nĩ ateti Kivutha Kibwana ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene Willy Mutunga ateteire ihoto cia ũmũndũ na bamĩrĩ yake kũrugũria kĩoneki gĩake kĩa ũtongoria wa bũrũri 2027. Rungu rwa iburi rĩa Mwanzo Mpya, Mwangi gũkorwo akĩgeria ikereka rĩa kerĩ gĩkĩro-inĩ kĩa ũteti wa kĩbũrũri mũgĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2017 nĩ ahũranĩire gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Starehe no akĩhotwo nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Charles Njagua. Why are we gathered here today? We are gathered here to celebrate the Katiba and to see how it can be fulfilled to the letter. I have selected this great day to announce that I'm going to be running for the President of the Republic of Kenya. Thabarĩ yake ica-inĩ ikuhĩ ĩkoretwo na mageca makĩria mweri-inĩ wa gatano rĩrĩa anyitirwo bũrũri-inĩ wa Tanzania kũrĩa athiĩte gũthikĩrĩria cira wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Tundu Lissu. Bũrũri-inĩ ũcio na thutha ũcio mweri-inĩ wa mũgwanja, Mwangi nĩ athitangĩirwo gũkũ Kenya agĩkuruhanio gũkorwo na ndogo cia kũruta maithori ona mũcinga gwake mũciĩ, thitango iria ciagire ũira. We cannot achieve change by working with people who have been part of the problem for the last 63 years. We cannot achieve change with people who have unexplained wealth. We cannot have change with people who are part of KANU. We cannot. It's a dictatorship that steals our resources, it's a dictatorship that wastes our resources, it's a dictatorship that kills young people, disappears them, tortures people. So it's a dictatorship that cannot guarantee safety of our lives. If any leader who identifies himself as as progressive does not work with other progressive leaders and people, then they are not of a liberatory mode. They harbor another agenda. Kĩoneki kĩa Mwangi rĩu gĩgũkorwo moko-inĩ ma IBC ĩrĩa ĩkũmũhĩtũkia kana yage no akauga arĩ na kĩoneki gĩa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, ũheani wa motungata ma maĩ matarĩ marĩhi ona kũnina ciagago iria ciumanaga na borithi. I guarantee you today that the government that is going to come to power will recover what's stolen and jail the thieves. The odious debt we have as a country, they borrowed money and stole that money. Money doesn't die. Money can be tracked. We're going to track the money.
Angĩ arĩa manĩrĩire kũhũranĩra ũpresident nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga, Senator wa Busia Okiya Omtata na President Ruto ũrĩa ũrenda ikereka rĩa kerĩ. Kĩũria kĩnene arĩ mũng'ethanĩro ũkwĩhanda atĩa na makĩria harĩ kũgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Ene irabu kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matetetie mendekithia marĩa mathugundĩtwo nĩ thirikari ya kaunti makũramata wendia wa njohi, makiuga mawatho maya mahota gũthararia biacara ciao. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Frederick Kinyua maugĩte gũthamio kwa ũheani wa marũa ma wendia wa njohi kuma kũrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya ũthũrĩmi wa irabu nginya kũrĩ director wa mabundi ĩno nĩ mabodi nĩ kũritũhia mĩhang'o ya uheani wa marũa. Mũbango-inĩ wa kũgacĩrithia ũramati wa wendia wa njohi kaunti-inĩ ya Kirinyaga, thirikari ya kaunti nĩ ĩthundũrĩte mendekithia merũ marĩa megũtwarwo bunge-inĩ na mahĩtũkio matuĩke watho. Ĩndĩ ene biacara ici nĩ meyumĩrĩtie makiuga nĩ maramahatĩrĩria. Matongoretio nĩ mũikari gĩtĩ wa Frederick Kinyua maugĩte arĩ mendekithia maya, ũmwe wamo nĩ ũheani wa marũa ma wendia wa njohi, wĩra ũrĩa weheretio kuma kũrĩ mũikari gĩtĩ wa bodi ya ũthũrimi wa maũndũ megemainie na wendia wa njohi nginya kũrĩ director wa bodi ĩno. Tunataka industry itembee vile inatembea smoothly, na kazi ya gavana itakuwa rahisi. Manake hatutaki saa yote tuwe ni kushindaga makotini huko makesi kwa mambo ambaye haina maana na vitu kidogo tu inatoka kwa hii ofisi. Hatujui bwana Musiemi nia yake ni nani. Kinyua augĩte mamwe ma mendekithia maya gũthararia biacara ciao kuna nĩ marĩoyaga ihinda iraya kwamũkĩra marũa ma biacara ciao. On behalf of our members, all over Kirinyaga County, we reject the proposed changes on clause 19, page 11, that the director to sign our license. Then we propose the RICA chairperson sign the license as it has been always. Rĩendekithia rĩa kerĩ nĩ kũgayania irabu ikorwo na mwena wa kwenderia njohi na mwena ũngĩ wa irio, ndeto ĩrĩa ĩna irabu aya mareganĩte nayo. Agĩrwo license icio atũme thĩinĩ wa sub counties nĩgetha ene irabu moe license kũu. Rĩu ũndũ ũcio no ũkorwo mwega na nĩkĩo tũrenda gwĩkĩrwo thĩinĩ wa draft tondũ ti mwĩkĩre. Na koguo CS tũtirĩ na mbara nake, no nĩ tũrenda agĩthondeka final draft atũ involve. Rĩu nĩ mokĩrĩire thirikari ya kaunti ya Kirinyaga makiuga ndĩramakurania arĩ gũthondeka mawatho ma ũramati wa njohi. Mawatho marĩa tũrarĩ namo hau mbere matige kuongererwo maũndũ mangĩ ma kũrehe mbara ya kaunti na endia irabu. Koguo akorwo kwĩna proposal nĩ ĩrehe proposal iria twatwarire thĩinĩ wa public participation, ĩyo nĩyo mũndũ wa kĩrabu oĩ, no ĩngĩthondekerwo ningĩ wabici no ĩtũhinyĩrĩrie. Mwena-inĩ wake minista wa mbeũ njĩthĩ na mathako Dennis Musiemi augĩte nĩ matabanirie mĩhang'o ya kũngania mawoni na mendekithia maya nĩmo maheanirwo nĩ mbunge, na rĩu megũkorwo magĩcokia mendekithia maya mbunge-inĩ mahĩtũkio matuĩke watho, akĩũria nĩ irabu kwaga kũhĩngĩcwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, nĩyo yatũkũnjĩra gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ. Ndũgatege tũrĩ mũtambo, nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho.
Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store